Всем привет, народ! Так как вы сегодня, наверное, уже догадались, зов Cthulhu или зов Cthulhu, кто как переводит на самом деле? Ну, у нас вроде как принято все-таки Cthulhu, поэтому давайте читать, что это будет. Вкратце, значит, это по Лавкрафту. Кто не читал Лавкрафта, ребята, девчата, настоятельно рекомендуется к прочтению. «Хребты безумия», например, это просто вынос мозга. И думаешь, блять, а если это все действительно так? Спойлерить постараюсь не спойлерить. И ты такой, блять, а если вот это все в натуре вот так? И если все это вот... Это, короче, полный пиздец, ребята. Вот, поэтому, то есть, если кто-то любит вынос мозга, в хорошем смысле этого слова, вынос мозга, Лавкрафт к прочтению обязательно, прям вот настоятельно рекомендую и все такое прочее. Вот. Но у нас по другой его книге игра, по зову Cthulhu, как я уже сказал, вот, будем погружаться во всякие ужастики. Так. Вот, вкратце сейчас попробую читать аннотацию по этой игре. Сейчас, давайте, да, я это сделаю. Не аннотацию, точнее, а описание. Значит, год 1924. Частный детектив Эдвард Пирс расследует трагическую гибель семьи Хокинсов в их импозантном особняке на расположенном недалеко от Бостона одноименном острове Дарквотер. Погрузитесь в охваченный безумием мир старших богов в игре Cthulhu, действие которой разворачивается исследование поведения Горварда Лавкрафта. Ваш разум будет балансировать на грани безумия, а рассудок ожидать постоянные сомнения в реальности происходящего. Короче, я ожидаю от этой игры до хрена всего. Кстати, у нее до хрена отзывы в основном положительные, а по метакритику нет. По метакритику оценки нет, но нам, я думаю, это и не нужно. Давайте вроде начнем потихонечку, будем начинать. Дальше у нас народ, я думаю, подтянется, но тот сам виноват, сам себе злобный бугатина. Я не что думаю, камеру отключать или нет. С другой стороны, вроде как бы и... наверное, ее не стоит. Сейчас, кстати, у нас ориентировочно 5 минут будет. Потом, скорее всего, я уйду. Так, я еще чат не проверил. Я не проверил чат.
настройки. Ну, настройки свет по умолчанию, наверное, стоят. Новая игра. Ну, вот у нас как раз все это описание, то, что я и читал. 1924 год, Бостон. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, пытается заглушить свои воспоминания алкоголем снотворным. Он стал частным детективом, но никак не может найти дело, способное вывести его из апатии. Пирс должен как можно скорее найти нового клиента, иначе рискует потерять лицензию. Вот, то есть мы сейчас будем еще и это дело мы нашли, погрузиться в безумие. Богам смешны попытки людей сохранить рассудок перед лицом неизбежной смерти. Ой, какая прелесть. Сейчас единственное, что нам все-таки поверхностным светом нужно. Так, меня в принципе видно, А если я вот это все-таки что будет видно? Блин, вроде бы видно, но не так хорошо. Ну ладно, если что, я включу потом свет. Так, ну давайте смотреть. С разрешением. Что-то, мне кажется, разрешение маловато. Графика. Нет, 1920 на 1080. Качество сделано великолепно. Это радует. Сначала, наверное, умыться надо где-то. Вы не сможете взаимодействовать с определенным предметом, пока не осветите их. Керосинка. Ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Какие-то корабли поставляют. Болезненно мы сможем переключить вот эту цепь. Сначала надо сходить, наверное, на... смотреть на лоб. Геймпад вибрирует. Ой, как вибрирует. Так, то есть вы мне предлагаете еще из геймпада все это дело проходить, да? Не понял. Он повибрировал, короче, и все. Так, ну вниз мы, наверное, спускаться пока не будем. Все, пошли перепустим в болторезном.
Ага, ну хотя бы он сам проставляет. Ты последуешь за мной. Бесполезно потеряться неизбежному. Туда мы не можем пройти, да? Несмотря на то, что у нас есть болторез. Если болторез у нас будет типа одноразовый. What a putrid offering. Какое отвратительное подношение. Don't fight. Сопротивляйся, You have been chosen. Чтобы бежать, нажмите shift. Не хочу бежать. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Ненавижу виски. Неправда. Детективное агентство Пирсона сверится с дневником Джей. Врач может сколько угодно твердить, что лекарство от воспоминаний мне больше не нужно, но я знаю, что они все равно вернутся. Если я перестану принимать таблетки, наверное, однажды утром я просто не проснусь. Несмотря на лечение, я снова слышу голоса в своих снах. Но теперь они новые, незнакомые. Голоса словно доносятся из древней бездны. Что за безымянная тварь вызывает ко мне? Ктулху тебя вызывает, чувак. Так, escape. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand. Женщина сбегает с подружкой, муж так ничего и не понял. Хоррор решил поиграть. Привет, приветствую тебя. Да, я люблю хорроры на самом деле. Достаточно часто в них играю. Точнее, в смысле так. Не часто, к сожалению, в них играю, потому что не всегда есть интересные хорроры, а Лавкрафт это, собственно говоря, вынос мозга просто. Вот. Правда, эту книгу я не читал, я читал про хребты безумия. Ну, блин. Так, перевернуть. Ага, а прочитать, как мы это не можем никак прочитать, да? Закрытое дело, но дело у нас уже закрыто. Очень предмет, закрытое дело. A good old story of blackmail in a speakeasy. Старая добрая история шантажа в подпольном баре. Конечно, мне владелец бара не понравилось, как я закрыл дело. Но если ты нарушаешь закон, сложно спорить с частным детективом, который собрал доказательства своей вины. Мы их читать не можем, мы просто их собираем на практике. Natural sciences, linguistics, archaeology. Лингвистика, археология, просто радио. Нафиг, заткнись, не люблю радио. Игра сохранена. Ну, тут, я так понимаю, какая-то 5 минут где-то. Кто это? Кто это делает? Алло! Алло! Эдвард Пирс, частный детектив, работающий на детективное агентство Уонтер. That's correct. Да, все верно. Добрый день, мистер Пирс. Я Люси Шрифилд из отдела кадрового агентства Уонтер. Я звоню вам, потому что у нас возникла проблема с вашим досье. Пожар уничтожил часть наших документов. Is that right? Да неужели? Простите за беспокойство, но мне придется записать ваши персональные данные. О как. Распределите очки персонажа. Каждое количество очков получает какой-нибудь навык.
Вот это я тут вообще не ожидал. Так, ну оккультизм нам явно нужен. Медицина, скорее всего, тоже нужна. Ну надо, наверное, сначала почитать было, да? Оккультизм отражает ваше познание в оккультных науках. Развитие этого навыка повышает шанс определить назначение и происхождение оккультных артефактов, также расширяет ваши знания о мифах. О как. Отражает ваше познание в области развития этой навыки, увеличивает шанс верно определить дозу лекарств, поставить диагноз или разобраться в медицинской проблеме. Психология отражает ваше понимание человеческой натуры. Развитие этого навыка повышает шанс понять мотивацию человека по его поведению или с помощью анализа различных предметов. Поиск. Поиск отражает вашу способность находить спрятанные предметы. Развитие этого навыка повышает шанс найти скрытый объект, а не найденные предметы не будут появляться в инвентаре. Красноречие определяет вашу способность оказывать влияние на тех, с кем вы общаетесь. Развитие этого навыка повышает вероятность успешного убеждения или манипуляции во время разговора. Сила отражает ваши физические способности. Развитие этого навыка повышает шанс успешно выбить дверь или сломать какой-то механизм, а также применить насилие физическое или вербальное во время разговора. Так, ну давайте вкинем в науку, все-таки в медицину один. В поиск, наверное, вкинем. Ну, наверное, во все надо вкидывать по одному. И доступно одно очко. Ну, давайте его тоже сделаем в оккультизм. Все, мы все распределили, да? Подтвердить. Ну, наверное, да, я хрен знаю. Ну, скоро обновим вашу документацию. Давайте, обновляйте мою документацию. Могу я задать нескромный вопрос? Да, давай. Как вы знаете, мы стараемся тщательно отслеживать успехи наших исполнителей. И мы заметили, что вы стали брать меньше дел. Работы мало. Мистер Пирс, вы не хуже меня знаете, что сейчас работа для детективов больше, чем когда бы то ни было. Вы имеете в виду скучные и неинтересные дела? Зато они помогают вам не решить лицензии. Если хотите остаться у нас, докажите, что вы приносите агентству пользу. Вот сучка. I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Да пошел ты в жопу тогда, козел. You're free to leave anytime, sir. Правильно так сказал. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Да, ее все знают. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman. Я ничего не могу помочь женщине, которая уже Find out the truth. Выясните правду. They say she was mad, but I know я that's a точно знаю, что lie. это ложь. She would never have done Она бы such a никогда не thing. сделала ничего But if you подобного. have no proof, Но если у вас нет I've brought доказательств, all that I я have. принес, что мне удалось собрать. I Смотрите. want you to look Я carefully хочу, чтобы вы at this внимательно посмотрели на painting. эту картину и высказали свое мнение. Tell me all the assumptions that come to mind. Ну давай посмотрим. what am I supposed to find? Ни о чем. Tell me Эту Tell me картину if this написал is the безумец. work of madness, Конечно. or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, Да. please. All right. Хорошо, я взгляну на вашу картину. Давайте посмотрим на картину. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Папку, в ней все, что у меня есть.
Что книжка перечислена ваша текущая задача, чтобы картина нажмите. Давайте с картины начнем. What's this symbol on the man's chest? Что за символ на груди? It's as if Sarah Hawkins breathed a Сара message into Хокинс it. зашифровал какое-то послание в своей картине. Свериться с дневником. A warehouse on Darkwater. Так, транспортный этикет. Some sketches of the Часть Hawkins текста не family. разобрать, но кое-что. Rather thin. Получается сюда склад 36 Darkwater. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Почему? Газетная вырезка. Статья рассказывает о браке Сары Хокинс в девичестве Уобстер и Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Драквотер. Они ведут затворническую жизнь на удаленном острове со своими сыновьями. Ну это все у нас все, что есть в деле, да? Больше ничего нету. Так, So, хорошо. Mr. Pierce, Итак, мистер what do you Пирс, что make вы of думаете об these этом деле? elements? Так, узнайте о складе номер The 36. sender's label mentions warehouse Указан 36. склад номер 36. That's right. Верно. It came with Sarah's Она была last наклеена painting. последнюю картину And you Сары. think your daughter И вы could have думаете, been the что sender. отправить картину That могла is ваша what дочь? you must find out. Это вам предстоит Go to выяснить. Darkwater. Отправляйтесь Find на warehouse 36. Darkwater, найдите склад 36. Хорошо. А где жила Сара Darkwater. Хокинс? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off Полагаю, вы there. хотите, чтобы я отправился Darkwater туда? holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. Погибли мои ноги, You мистер must Пирс. uncover Вы it. должны раскрыть эту тайну. Так. Сейчас. Кто-то бибикает. Что-то не так в этой истории. Her husband was a big deal on Ее the муж island. был на острове большой шишкой, но полиция police are sticking держит to the версию о accident несчастном theory. случае, хотя и упоминает Though о they mentioned Sarah's mental state was fragile. неустойчивости. I believe you are right, sir. Думаю, вы правы, сэр. Это дело This не так case is просто, not как as simple кажется. as it appears. I am aware of that. Это I я believe без there вас is знаю. more to Я this уверен, case что than это just не an просто несчастный accident. случай. Так, в отчете говорится о психически You неустойчивости. must tell me if what the police Вы должны suggest честно about the сказать, mental state верно of ли your полиция daughter is оценила true. психическое состояние вашей дочери? No. Нет, Sarah Сары had были видения. Это visions. всем Everyone известно. knew that. She never would have hurt a fly. Она She никогда и only мухи не thought обидела. she saw Эти видения things. были просто плодами Saw ее things. воображения. Что вы имеете в виду под What do you видениями? mean by that? I never knew what she meant by that. Я My понятия daughter не was an имею. enigmatic Моя дочь figure, была Mr. загадочным Pierce. человеком, мистер Пирс. Вы должны You must выяснить find out правду о the ее truth жизни. about her life and death. Это мы типа The meaning не could be исключено, что exactly as следует it appears. интерпретировать ее I think your буквально. daughter is sending Мне you a кажется, ваша message. дочь пытается вам That's что-то what I сказать. believe too. Я тоже так It was считаю. 3 months Мне ago позвонили that I из полиции, received the сказали, call что from the дочь police 3 telling me месяца of my назад. daughter's death. And yet a short while after, А this через некоторое painting время was мой дом delivered to доставили my картину. home. The painting is linked to this case, can't Совершенно you see? очевидно, что картина You связана с must этим делом. find the Вы meaning должны behind all докопаться this. до истины. Давайте еще о складе узнаем. The sender's label mentions warehouse 36. That's right. It came with Sarah's картина last Сара. painting. And you think your daughter could have been the sender. That is what you must find out. Go to Darkwater. Find warehouse 36. I think I'm информация beginning не to хватит. understand. I'm willing to do anything сделаю for всё, my чтобы daughter узнать to честное имя recover дочери. her honor. Quiet down. Так, подожди, а дочь I'm on точно your не side. твоя. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue Единственная зацепка — is a таинственная sort of картина. promontory Предостережение, painting отправленное с sent острова from Darkwater right прямо перед before ее her death, смертью. Correct. And the rumors Верно. about А her также supposed слухи о ее folly. предполагаемом which you безумии. don't totally deny. Find that warehouse. Найдите этот склад, Find out узнайте the truth правду о regarding смерти Sarah моей Hawkins' единственной дочери death. Сары. You will И be я щедро вас handsomely награжу. compensated. All right.
I'll take the Хорошо, я case. берусь за дело. I'll go to Отправлюсь на Darkwater. остров Дракуотер и расследую смерть вашей дочери. Thank you, Mr. Pierce. I Спасибо, didn't мистер expect Пирс. any less coming А from a человек в man вашем in your положении я меньше situation. не ожидал. Something's queer, Что-то тут but it's not like I have a нет. choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Какая-то информация об этом острове. Ну, давай посмотрим. Так, снова медицина, том 1. Научный труд для интернов и молодых врачей. В первом томе перечислены все болезни, известные цивилизованному миру, описаны симптомы их лечения. Читать мы это не можем, да? Я могу только перевернуть. Да, читать мы это не можем. Тут мы взять ничего не можем. I used to be an avid reader. Как-то много читал. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch Лучших cases. клиентов. Так, а где книги-то? Natural sciences, linguistics, archaeology. Darkwater is off the coast of Так, Boston, остров Дракуотер населен. but I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century, but it seems to have been shunned since then. Не обманет вас. Не забывайте, каким жестокими были местные боги. Изображение гигантского существа все еще украшает стены давно заброшенных пещер. Откуда пришло к своим читателям это божество? Из моря или из безумных сновидений? Никто не знает ответа, но современные обитатели острова, сыновья и дочери города Китобой все еще помнят таинственную и волнящую историю крохотного клочка суши у берегов Массачусетса. Да хватит там бибикать. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Так, все, отправляйтесь. Уйти. Дело Сара Хокинс. Получено достижение. We're almost there. Или как-то так.
Stay on board. Давайте на борту сейчас ребятки разгрузятся. There's guys coming to unload. Welcome to Dark Water Island, Mr. Dark Pierce. Water, сэр. Why, thank you. Спасибо, капитан Фицрой. So, what wind brought you? Что за ветер принес тебя сюда? Does the Hawkins case mean anything Дело to you? Хокинсов, вам о чем-то говорит? A sad Печальная история, story that we would которую all мы все prefer to хотим forget. поскорее забыть. Charles Hawkins may have been a landlord. Чарльз Хокинс не был моряком, но он был хорошим человеком. And his wife, Sarah А его Hawkins. жена, Сара Хокинс. Nice young Милая woman. девушка, великая художница, какая трагедия. You know what? Go have a drink at the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the harbor master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. Понятно, пойду I'm going осмотрюсь. for a look around the docks. В доках, извините. Так, надо, наверное, кофеечку себе сварить все-таки. Мы вчера до 3 часов играли в другую игру. И как-то так получилось, что хочется спать. Так, поговорите с Фицроем. Нам сюда? Здравствуйте. Ох ты, свинота. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. Ему еще выпить, у него глотка совсем что-то там. In my bar, we don't serve troublemakers. В моем баре нужны в порядке не обслуживают. Так это не я. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. О, козёль. Так, узнать, расскажи мне про остров Dark Water. Расскажи мне про кита A на stranded мели. whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. Я тоскую про The name, it reminds us of the golden age of dark water. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Довольно про Сару. Если это правда, ничего плохого ты не скажешь. Her vision. Was it so terrible? The way I see it, По мне так правда. truth is Всего лишь really a вопрос question точки of point зрения. of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a Ты bottle веришь of правде whiskey? после бутылки виски? Это Her правда. style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah. Well, it wasn't normal. Ненормально. В смысле для I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind.
Довольно просрал. I've got what I need. Anything else? Что-то еще? Да, расскажи мне. Так, про What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. I've got what I need. Anything else? Еще нет, все, спасибо. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Что-то еще? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Я бы туда не лез. Why not? Почему? First off, there are Во-первых, ходят rumors. слухи. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Крики, что-то такое. Screams. And that's not all. Это еще не все. Не There's забывай the про fate судьбу of its его owners and all the владельца и superstitions все that эти go with it. разговоры. But I'll say no Но more. больше я ничего не скажу. Anything else? Что-то еще? Бухнуть мне налей. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came. Oh, come on. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Ну, получается все, да? Captain Бухать Fitzroy мне не told me наливай, about a так little pick-me-up. Oh, yeah? Oh, come on. Drinking anything else? That'll be all ты в for жопу, now. козел. Интересно, интересно. Charles Hawkins was a heavy Хокинс много drinker пил и был по уши удовлетворен. and a debtor. Интересно. Interesting. $68 он был должен. Или $6.80. Печка-срачка. Гарпун. Таким гарпуном, наверное, драться удобно. Как жахнул один раз. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. За последние 80 лет. Сицилия возвращается в порт, чтобы спасти Дракотра от голода. Мы почти оставили надежду. Команда Сицилии, или то, что от нее осталось, вернулась в порт Дракотра. Во вторник вечером местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последнее китобойное судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразное, которое уже призвали чудесным уловом, занимало всю палубу и даже свисало с борта. Оно было больше любого зубатого кита. Выжившие моряки рассказали ужасную историю о своей опасной добыче, а также о ее мясе, невероятно вкусном и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей Дракотра и положит конец голоду, терзающему остров. Сдается склад. С июня мистер Маркс готов сдать свой склад в аренду под рыбный цех или мастерскую, или хранилище. Вы можете связаться с ними через любимую газету или найти его в доках. Праздник в Ките на Меле. Чтобы отметить возвращение наших храбрых китобоев, персонал Кита на Меле приглашает вас на бесплатную дегустацию. Приходите с семьями и друзьями, попробуйте чудесный улов. Каждый получит в подарок по бутылке Варвани. Спешите. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. Ромжик. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Пока не найдет нового читателя. Психиатрическая лечебница. Так, ну-ка еще раз. Расскажи-ка мне все еще раз. Ah, that's it. Есть. Maybe we should let him take it. Может, пусть забирает ее?
No, the risks are too high. It's a book, after all. Это же просто книга. Pure knowledge. Потом сказал, вы не имеете права так со мной обращаться. А доктор что сказал? Не говори. Не-не-не, я просто это... Знаешь, она здесь снова. Кто? Докторша Колден. Она перестает расспрашивать. Только не это. Она навлечет на нас всех беду. Я знаю. Все, больше ничего не скажешь? Ты не Брэдли, ты не Брэдли. А кто Брэдли? Ты Брэдли? Do you like our song? Тебе нравится наша песня? Да, нравится. We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Что это за песня? I've never heard this song before. Only people from Её here знают только know местные it. жители. В ней It tells рассказывается the история story of the честного улова. miraculous catch. I saw the newspaper clipping. Я видел газетную You don't вырезку. believe it, do you? Вы же в неё не... Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Что-то, мне кажется, они Ктулху What спороли. brought whaling to an end? The whales, of Ты, само course. собой. They all Они все disappeared. куда-то исчезли. You exhausted the stocks. You could say that, Можно yes. сказать и так. There were fewer and fewer of Меньше и them. меньше. Until the last, Пока мы не the уловили последнего biggest. самого большого. One of the Который miraculous называли чудесным catch. уловом. Exactly. Уйти. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Ты, Брэдли. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. Это был комплимент. So what? И что? Let me drink, Дай мне stranger. спокойно выпить. Так давай вместе выпьем. I told you to beat it. Не то подсказал я, да? Товарищ Брэдли, товарищ Брэдли. Ты, Брэдли? Да, иди. You again. Опять вы? Да. А все, больше он ничего не даст, да? That'll be all for now. Козёль. Периодически ускакиваю на соседний экран. And then he said, "You have no right to treat us like this." Здравствуйте. Prohibition is just a Какой joke закон around здесь here. не воспринимает? Это меня That устраивает. suits me А тебе fine. бухать не продают. Че тебе не устраивает-то? Ох, крабик. You hear that? You bilge rats don't scare me. There's nothing for What you did he here call us either. just now? Beat I it. said you were a bilge rat. And even a poxed limpet. You think we don't know what you're doing? Ну, пошлите к капитану сходим. Лампа. Взять меня не могу. Broken. This place seems half abandoned.
I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Держите своих людей под контролем, не задирайте нас. Мы вам не по зубам. Не утруждайте себя ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру. Кэт. Кэт. Крошка Кэт. I brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Окей. А где ты говоришь они? А, вот на этом столе, да? These manifests are signed by Charles Hawkins. Писал Чарльз Хокинс. That's all I'll get Больше from them. ничего не понятно. Прочитать можно только несколько дат. 1890-1907 год. Несколько цифр. Прочее содержание документа аккуратно вымарано, ну то бишь стерто. Интересно, кому потребовалось скрывать эту информацию? Все тиранно. О, свежий воздух. Что-то тут как-то это... Не провалиться. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new.
Так, пирс. А, у меня 2 очка пришли. А что, силу давайте прокачаем. Чувствую, сейчас придется драться. Ага, сила она еще даже так вот. Подтвердить. Да. Кто меня вспоминает, кто моя мама? Так, как склад. А, все, они подрались уже, да? Доктор смеялся. О, боже. Не говори. Мы это уже все слышали. Ты кто? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Что здесь делают бутлегеры? This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. Спасибо. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. Ну, значит, познакомимся. I shall take my leave. Найдите скрытые предметы. Навык поиска позволяет вам. А как находить скрытые предметы? It looks like there's a way in. Похоже, под этой решеткой есть какой-то проход. Конечно, есть это угодно. Нужно ложиться себе песню. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. There must be some spare parts amid all this clutter. Нам нужен, как это называется, что такое? Ручка. По сути, она должна быть где-то тут. О. А эту ручку нельзя, нет? Не откручивается. Дайте ручку. О, это ручка. This handle will be perfect for the winch. Установите рукоятку. Крутить. Еще что-то надо найти.
Понятно. Добавка здесь стабильная. Что-то нам надо сделать. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Так, ребят, сейчас отойду на минутку, схожу я все-таки усом спустя, а то дышать нечем. Так, я еще кофе сходил, поставил сразу. Ну что, пошлите дальше. Что еще надо-то? Явно мне эту штуку надо открыть. Он не прыгает. Ага. A ratchet device. Exactly what I need. Вот что мне еще нужно было. Не все нашли. То, что сразу стать, да, хповик? Вот. Еще что-то нужно? Не работает. Пошлите еще что-то, может, поищем. Может быть, еще что-то найдем.
Не совсем понятно, что еще нам нужно. А это вообще тот склад, который нам нужен, нет? Может, это склад не тот? It should be possible to mount this cogwheel on the winch. А, во, все, я понял, как это работает. То есть мы нашли все 3 штуки, и теперь она, видите, типа все скрытые объекты выполнены. Установить колесо, повернуть рукоятку. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Та-дам! Как фонарик выключить? Кто не знает? А я там не сдохну? Ох, как тут страшно. Ну да. Да, понятно. Не надо было сюда идти. Пошли-ка наверх. Надо какое-то средство защиты дыхания. Либо что-то проверить. Здравствуйте, товарищи, как вас называют? Спамер, его вспомнил. Да, давайте его сожгем, нет? Не горит. You again. Опять да, это я. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Then I've got what I need. Anything else? Charles Hawkins owed you a lot of money. Do you know if he had problems? I don't know the details, and it's not my business. Money or not, he was always welcome in my bar. The Hawkins family was always much appreciated on the island. История про чудесный улов, правда? I read the article on the miraculous catch. Interesting local folklore. Don't get it into your head to repeat that round here. It's more than folklore. On that day, the crew of the Scylla caught an exceptional catch. The biggest whale ever caught. And they saved Darkwater from famine. Больше ничего не рассказывает, короче, козел. Captain Fitzroy told me. Oh, yeah? Oh, come on. Drinking anything else? What do you know about the Hawkins wedding? If I were you, I wouldn't hang. Why not? First off, their sailors risk that but on anything. That'll be all. For What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. I told you to beat it. Не хочешь нам со мной пить? Закрыто. And then he said, "You have no right to
Do you like our song? We mean that's true. I heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks. An old family of ship owners. Tell me something I don't already know. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill, we're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see? It's your proof that the miraculous catch really did happen. I bid you farewell, gentlemen. Good night. Ворвание это ведь из нее делают этот духи, да? Правильно? Я ничего не путаю. Здорово, мужики. Let the police do their work. Hey, Sullivan, can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. The same goes for you, sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Привет, мужик, привет. Давай, нет, не привет. Damnation, I broke it. Кого сломал? Отмычки сломал? Или замок сломал? Здорово, мужик. It's no use. The padlock won't give. It's no use. The padlock won't give. Ну, прыгать он не умеет, короче. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God?
That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Cat это кто? Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Так, ну-ка расскажите мне про остров. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Так, пошлите наваляем им, короче. I've taken enough of your time. We'll see you later. Еще увидимся, да по-любому. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hid them somewhere in your hut on the docks. Not even, and don't go looking there. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Не охраняет склад номер 36. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors? Who else, in your opinion? And who's interested? Так, ладно, туда мы пока не будем спрашивать. I bid you, gentlemen, farewell.
Здорово. Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Ну, в общей команде. I'd like to know more about the Hawkins case. I don't think so. Почему? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. А что тебе известно о деле Хокинсов? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ну окей, ну окей. Так, тут мы не спустимся, да? А, ну вот спуск. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Я так понимаю, нам надо типа проплыть, пронырнуть, как-то вот как-то здесь пройти. Либо, может быть, вот там вот. Но там я задыхаюсь. Нам надо найти какое-то средство защиты дыхания или что-то в этом роде. Так, сейчас за кофе схожу, короче. Так. Какую-то нам нужна что-то типа повязки. А, просто так мы сохранить не можем, да? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want...
I shall take my leave. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Мужики, а у вас нет ничего там? Типа, может, стырить? Нет? Ничего? А может, наверху что-то есть где-то? Так, ты у нас кто? Ты у нас одинокий моряк. Здорово, мужик, клюет? На корабль мы, короче, сейчас не попадем, судя по всему. Лодки. На лодке он не спускается. На лодку он не спускается. Пошлите попробуем еще раз зайти тогда к этому дядьке. Может, у него что-то найдем. Так, корабль, кстати. Scylla. Сицилия. It finished up beached at the entrance to the harbor. Угу. В этой комнате не были. В комнатах, я бы даже сказал. Фонарь не дает стырить. This man and Fitzroy could be twins. И Фицрой похожи, словно близнецы. Похоже, это его брат. На этой фотографии человек, похожий на капитана Фицроя. Стоит на мостике корабля. У него деревянная нога. Тут у нас ничего. What a macabre souvenir. Действительно мрачный сувенир. Больше тут нет ни хрена. Так, это библиотека. Книжка. Второй том, посвященный этическим вопросам и рекомендациям для медицинского персонала. То есть мы повысили немножко перки, да? Да, 19 был, 17, по-моему. Так, Dark Water. Стивен. Богатый бизнесмен, хорошо известный в Бостоне Стивен, нанял меня, чтобы я расследовал смерть ее единственной дочери Сары Хокинс. Человек не способен принять отказ или смириться с там. Сара. Художница знаменита своей способностью создавать зловещие образы. Современные картины редко появления на публике, снискали с ней множество поклонников. Кажется, я припоминаю, как однажды она сказала: я рисую то, что нашептывают мне сны. Несколько лет назад она вышла замуж за Чарльза Хокинса. Этот брак был удивительным. Улики. Так, это типа тоже улика. Это выморные эти. Это записка. Предметы. Зажигалка. Моя старая зажигалка, на которой я сделал гравировку на память о 77-й пехотной дивизии погибших бойцах. Подраздел. Ну, то есть это, наверное, читать не стоит.
Товарищ капитан, товарищ капитан. У тебя крыша протекает, чувак. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. A souvenir from a more prosperous era. I get fishing equipment. Could do with some rust removal. Туалет. Сортир. Мышка по ей поздохла. Больше нет ни хрена. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Broken. This place seems half abandoned. You're back again. What can I do for you? Чем могу помочь? Да хрен знает. Apparently the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island. Можно. But I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. То есть теперь сейчас может открыться какой-то дополнительный шмот, который я могу взять, или нет? Или тут это так не работает? Fishing equipment. A souvenir from a more... A Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Что-нибудь про дядьку спросим, про брата. You're back again. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Окончание диалога поменялось. What a macabre souvenir. What a macabre souvenir. She will get us into trouble. I know. Do you like our song? That's нравится. Ничего нового тут нет, да? I bid you good удачи. Ты мне ничего познал не скажешь. Nightmares. Can hear things and voices whispering.
will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. You again. What do you know about the whole? If I were you, Why not? First hail scream, and that's but any. You seem to know Charles. Well, we all then. I've got one. Any. That'll be all. I told you to beat it. Что, может, надо просто попробовать, я, может, уж не сдохну там. Ну, нету больше ничего такого. Давайте попробуем пройти. Как-нибудь дыхание задержать можно. Smoke. It's coming from this oil. Smells harmless, but should I beware of psychotropic effects? Вроде лучше. Это действительно можно было тут пройти, и нехер было бояться. Только я куда-то не туда поплыл. Склад что-то там ведь рядом был. Может, там где-то пьет. Как нас тут, нам, по-моему, прочно открыли, да? Нет? Нас не захавали? Ай, блядь! Нет, нас все-таки захавали. This is primitive. Здравствуйте, девочки. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Сейчас будем разбираться, как он связано, как это связано. Чтобы войти на место происшествия, нажмите. Привет. Подождите, что это такое? Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Это так же отвратительно, как и выглядит. Оккультизм. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Чтобы покинуть, удерживайте. Нет, а я сейчас хочу вот так сделать. Не так. Джей. Джей, и сейчас мы добавим в оккультизм. То есть мы в него не можем очки опыта вложить, да?
What happened here? Что тут произошло? Кто-то разбил. Получено одно очко. То есть я его сейчас не могу сюда вложить, да? Или могу? Ага, сюда не могу. Могу психологию. Ну окей, давайте тогда вложим психологию 2 очка. Подтвердим. Да. И вернемся. А, я уже не могу вернуться. Или могу? Да, я не могу вернуться в этот. Уже не могу. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Wound up? You mean messed up? Dog. We don't take no lessons from the likes of you. We do our job carefully and fairly. No stone was left unturned. Really? Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Пирс смог пробраться на склад, место, которое казалось заброшенным, скрывало несколько тайн. Тут явно кто-то недавно жил. Кроме того, обнаружилась частично обгоревшая картина. Во время осмотра Пирса прервал констебль Брэдли, и детектив убедил его присоединиться к расследованию. Констебль хочет отвезти сыщика в особняк Хокинсов, погрузиться в безумие. Кто-то смотрит.
Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Кто? Сады. Встретиться с дневником. Вы не первый, кто говорит про Винчестер. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Хочу спросить, много о чем хочу спросить. Место в руины превращается. I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Есть еще вопросы? Ты хорошо знаешь? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. Я пытаюсь это скрыть. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Свериться с дневником. Добраться до особняка. Я все-таки еще буду осматриваться. Ой, есть домик такой, блядь, здоровенный. Сейчас такие не строят, сказал бы я. Poor kid. Poor kid. Poor kid. Чарльз. Сара. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts?
Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord. Poor kid. Poor family. Мне одному идти, да? Ты больше туда не пойдешь? Монументальное такое здание. Игра сохранена. I'll have to find another entrance. Ну, логично. I'll have to find another entrance. Понимаете, что-то типа центральный вход ведь было. Птичка. Раньше это было прикольно, до того, как все это сгорело. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance? That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. О, и мусор подошел главный, смотрите. Pierce, shall we enter?
Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you. Следующая глава. Пирс и констебль Брэдли осмотрели сады, окружающий особняк. Семья похоронена в саду, который охраняет Сайлас Винчестер. Старый сторож, все еще верный своим прежним нанимателям и вооруженным топором, присматривает за могилами. Пирс и Брэдли смогли успокоить его и наконец-то завладели ключами от особняка Хокинсов. Они вошли в здание, чтобы осмотреть место, откуда начался пожар. Follow me. I know the place. Who left this light on? Так, у нас получено 2 очка персонажа. Я думаю, что, наверное, это надо вложить одно сюда и одно сюда. Потому что сейчас нам и то, и другое понадобится. Миша. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? О чем это говорит? Ну давай, пойдем в режим расследования. Так. Не ели. What kind of meat is this? Что это за мясо? Это какой-то... Я так понимаю, у нас медицина мало прокачана, поэтому мы не знаем, что это за мясо. Внезапно. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Ну все, мы типа все нашли, раз предлагает выйти из режима. Ну, психология, смотрите, вот мы вкачали психологию, уже идет то, что видно, кто с кем ссорился. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Слушай, ну пожар начался. Как же они сгорели-то? Вроде не так уж сильно тут все пострадало. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Чарльз Хокинс позирует словно первооткрыватель перед экзотическими руинами. Широко известно, что он промотал свое состояние на дорогие путешествия. Что же он искал? Too much rubble. I'll find an easier way. Charles and Sarah's wedding is painted by Sarah herself.
Let's see if I can find something the cops missed. Осмотрите место пожара. Бутылка. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Виски. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Почему она не сгорела? Почему она не сгорела? Тут-то лежал. The child's corpse left a trace. Where are the others? They had a fight. Why? Did it stop at the time of the fire? Время на часах ровно 11, получается. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Психоделика какая-то. Did someone escape the fire? Кто-то смог спастись из пожара. Чарльз? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Она сожгла его. And the boy. So, detective, what do you make of it? Что вы об этом думаете? Это не несчастный случай. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Супруги подрались, это поджог, это убийство из ревности. Это убийство. I suspect a crime of passion. You sure of that? There's only one way to be sure. Смотрите, особняк. I just ask that you don't disturb anything. Хочу спросить, что не трогайте, Chief West found out about what we're у doing. меня будут серьезные неприятности. I'd be in serious trouble. This door is locked. История медицины. 18 века. Эта книга посвящена медицинской науке и методам лечения, принятым в 18 веке. Строго говоря, она...
These bandages are covered in dried blood. But whose? Ну, чьей? А у нас такие же бинты были на складе. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. This door is blocked from the outside. Пойдем сначала на второй этаж. Ага, сходили на второй этаж. Я понял, спасибо. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Так давай стырим, продадим. Прикольно, такая гостиная. This place was falling apart long before the fire. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Очень подобный точный трактат об особенностях человеческого тела и его отличие от тел животных. Трактат написан простым языком, без использования специальных терминов, поэтому доступен широкому кругу читателей. Картина. Картина, по-моему, не похожа на местную. Можно лампу взять себе и ходить с лампой? What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Человек угрожал ей полицией. Милостивый государь, как вам известно, я всегда с огромным уважением относился к вам и вашей семье. К сожалению, я более не могу закрывать глаза на поведение вашей жены. На прошлой неделе она вновь распугала мою клиентуру. Я знаю, что она не имеет дурных намерений, но вам не мешало бы поместить ее под надзор доктора Фуллера. А похоже, только он способен ее вразумить. Если же подобные случаи будут повторяться, я буду вынужден хоть обратиться в полицию, хотя поверьте, что это станет для меня истинной пыткой. С уважением всегда ваш Антон Уэлд. Антон Уэлд, это кто? А это, по-моему, ее доктор, если я правильно помню. Миш, а! Locked. Заперто. Есть ключ? О, открыто. Это детская. The boys' room. Комната мальчика, да, детская. Махмуд, поджигай. Молодец. Эти штуки удерживайте. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer, Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed.
Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Locked. Картины сняты. Все причем. Найти что-то спрятанное. Ключ. Краски. What will her room reveal about her? Это комната, наверное, как раз этих. Давайте занавески подождем, не горят. Barbiturates. Барбитураты. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Барбитураты используются для подавления нервной системы, но начав их поднимать, прекратить жизнь нельзя. А я в этом кое-что понимаю. Барбитураты! Perfect. Давай зайдем. Ух ты ж, ежики. Так, Джей кнопочка. Пирс. Оккультизм мы прокачать больше не можем. Так же как и медицину мы прокачать больше не можем. Поэтому будем прокачивать расследование. Подтвердить. Да, а то замки ломаться. Despite what happened, they seem to have loved each other. Они, кажется, любили друг друга. Эльф Хокинс писал теплые слова своей жене. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Январь-апрель. Картина для бостонского клиента. 230 баксов. 70 баксов. Ох, нифига себе. Подарок, возврат, выставка, возврат. Ага. То есть картин-то нет, нормально. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Интересно, почему. То есть, а то, что оккультный круг на полу тут нарисован, тебя это вообще не волнует, да? Свечи. А, это мы вышли с другой стороны, я понял. Ой. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Агент Сара Хокинс начинал беспокоиться. Похоже, она не подавала признаков жизни. Моя дорогая Сара, с тех пор, как ты оставила нас и поселилась на этом забытом богами острове, твои работы интересуют коллекционеров все сильнее. Умоляю тебя прислать несколько новых картин. Последние мрачные, странные и волнующие ушли очень быстро. Прилагай твою долю от продаж. Не забывай своего друга, который первым увидел твой талант и показал его всему миру. С любовью, Максимилиан Ле.
правильно, у нас... А, там еще наверх есть. This door is locked. Дверь заперта. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. С этой стороны я еще не смотрел. Да, бардак, конечно, тут как у меня. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Нет, похоже, они жили на картины. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Согласен. Что мы упускаем? Что-то мы упускаем. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Did you hear that? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Там мы только все смотрели. Ходит по кругу, смотрите. This place was falling apart long before the fire. Тут вроде больше нет ничего. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Логично предположить, что личные вещи у него хранятся где-то на втором этаже. Терраса.
большой барбитуратор. Это не открывается. Так, ладно, господа. Наверное, на сегодня я буду заканчивать. Пора мне в гости собираться. Как я и говорил, что сегодня у нас участок будет не очень такой длинный. This door is locked. Завтра, наверное, продолжим. Здесь же надо все это быстренько дело распознать. Спасибо всем, кто был. Спасибо за подписки, спасибо за лайки. Всем до скорых встреч. До завтра.